Capital News tonight. The chairman of Namboya village in Kilosa district, Morogoro region faces allegations of selling a mountain. The Fertilizer Regulatory Authority revokes the license of the agent found with adulterated fertilizer in Njombe. And in sports, the First Ladies Athletics competition starts this Saturday at the Benjamin Kappa Stadium. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The chairman of Namboya village in Kilosa district, Morogoro region, Saif Said, is alleged to have sold a mountain located in a reserve area in the village for 1 million shillings, including 5.5 acres of land, without the consent of the villagers. The incident has resulted in an inspection visit to the area led by the District Commissioner of Kilosa, Majid Mwanga. Hapo penyewe hapo kuna vyanzo ambavyo vimeharibiwa, watu hapo wamejaa matanuri kibao kwenye hifadhi. Kwa wafugaji, eneo tumelitenga kwenye mkutano mkuu, lakini serikali hii inafanya ubadhirifu wa kuwapa watu wanalima ambao wanasababisha mgogoro wa wakulima na wafugaji usioisha pale. Nikiri kwamba mkuu ni kweli. Kwa sababu nilichukulia kule ambako wamelima. I agree that I did sell the land, but on areas that were used for cultivation. Kuanzia leo tukabidhi muhuri wetu. Tumeelewana vizuri? Sawa. From today, please bring back the stamp. I cannot work with a chairman that goes contrary to my directives. Recently, I have directed that we must preserve water sources and forests, and then you are the first one to come and cut down trees. I also direct that all herders and farmers who are inside the forest must leave immediately. Now, the Fertilizer Regulatory Authority, TFRA, has revoked the license of the agriculture inputs agent who is alleged to engage in adulteration of subsidized fertilizer in Njombe region. Hatua ya kwanza tulishafutia leseni kuanzia jana. Wao sio kufanya biashara wa mbolea tena, na tunaomba pia vyombo vingine viendelee kuchukua sheria ili kwamba aweze kufikishwa mahali panapotakiwa. Hili lilofanyika hapa Njombe chini ya usimamizi wa mkuu wa mkoa, naomba lifanyike na katika mikoa mingine yote nchini, hasa mikoa hii ya nyanda za juu kusini. Mkoa wa Njombe, kama watatilia shaka mbolea yao, watoe taarifa kwenye ngazi yoyote ya uongozi, kwenye ngazi ya kijiji, kwenye ngazi ya kata, kwenye ngazi ya tarafa, kwenye ngazi ya mkoa. Watoe taarifa mahali popote, na sisi kama viongozi wa serikali wa mamlaka zote za serikali za mitaa na uongozi wa mkoa tutaenda kuhakikisha kwamba hicho ambacho wanakitilia shaka ni kitu gani, ili tuweze kujiridhisha. Watu zaidi ya 10 wamekamatwa, na hii inahusika kwa watu ambao wenye vyombo vilivyosafirisha wanahusika. Now, the District Commissioner of Butiama in Mara region, Moses Kaigele, has identified the man who had climbed up the 132 kilovolt power distribution lines at Mwibangi area in Njungundaki, a resident of Katario, who is alleged to have escaped from a witch doctor after he had been taken by his relatives for treatment due to his mental problems. The man was rescued after a Tanzania electric supply company, TANESCO, got a permit to switch off the power so as to bring him down. Yesterday, there was an incident where Katario resident by the name Junguza Ndaki went on top of electricity poles. According to his relatives, they said that he escaped from witch doctor's house where he was receiving treatment because he has mental issues.
Police force and TANESCO workers were forced to cut electricity so that they could rescue him from danger that he could have faced. After the incident, he was taken to police station and his relatives were told to take him to hospital for further treatment. Polisi kutoka Kiabakari pamoja na watu wa TANESCO kwenda pale kwa ajili ya kumshusha, kumbembeleza ashuke, hakushuka. Hadi wakatumia uzoefu wao na ujuzi wao na akakata umeme kwa ajili ya kumshusha. Geita region is bottom among regions in the country in last year's National Standard 7 examination results, whereby among reasons contributing to the situation includes many teachers spending more time in rice farming activities instead of teaching. Kwa asilimia za ufaulu, mkoa wa Geita ndio mkoa wa mwisho. Yaani ni mkoa wa 26 kati ya mikoa 26. Ambao ndio nyia mliokaa kwenye ukumbi huu nyie. Yaani nyie ndio wa 26 kati ya mikoa 26. Hawa ambao hawakusimamia vizuri mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji shuleni wametupa maumivu ya kufanya mkoa huu huo wa mwisho. Na hii imeonyesha na imetokana na, kwa mujibu wa tathmini hiyo, utendaji na usimamizi wa mchakato mzima wa ufundishaji na ujifunzaji kuporomoka. Hakuna sababu tena ya wanafunzi waliofaulu kwenda kidato cha kwanza waendelee kuwepo mitaani. Na hapa natoa maelekezo, wanafunzi wote ambao watakuwa hawajaripoti mpaka wiki itakapokuwa inaanza ile nyingine, sasa hatua zile za watendaji wetu wa kata, watendaji wa vijiji pamoja na vyombo vya dola, tutaendelea kufanya kazi katika kila eneo. Now, one person identified as Saif Ali, a resident of Muhuwesi, Tunduru district, Ruma region, has died and 6 others were injured after a Toyota Costa passenger bus they were traveling in with registration number T132DWS crashed into a Scania lorry that was carrying a cargo of fertilizer. The accident occurred near the bridge on River Muhuwesi. Kuna gari ambayo ilifeli breki zimejam. Kwa hiyo gari ndogo ya Costa ilikuwa na mwendo kasi kidogo. Kwa hiyo ikaigonga hiyo gari kwa nyuma. Na baada ya kuigonga kwa upande wa kushoto iliburuza kama siti 4. Na katika hizo siti 4 mtu mmoja amefariki, lakini watu 6 wamejeruhiwa ambao wamekimbizwa kupelekwa hospitali ya Tunduru, lakini baadaye sasa hivi wamepelekwa hospitali ya Watara, wamepelekwa hospitali ya Ndanda. Now, moving on, the government has called on citizens from regions where the Isaka-Mwanza standard gauge railway passes through to cooperate by providing information on people engaging in theft of building materials for the SGR project. Now, the call was made by the Minister of Works and Transport, Professor Makame Mbarawa, after inspecting the 341 Isaka-Mwanza SGR project. There are challenges of fuel theft. We were given directives by Vice President to end such incidences. I urge my fellow Tanzanians to be patriotic, because those who are busy stealing at sites are Tanzanians. Mpaka sasa tumefikia zaidi ya 23.4 kwa maana ya progress meeting hiyo. The project is going on well. We are above the target by 2%. Many structures have been built. Because of the ongoing rains, we are forced to slow down. Watu wa Mwanza hatuna cha kusema, tunaishukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mwanza residents are grateful to the government. As Regional Commissioner, we shall continue to monitor and supervise the project closely. Our call to contractors is finish the project in time. Tunaomba kwa usimamizi wenu imalizike kwa wakati. The High Court of Tanzania Kigoma Division has started the process of resolving cases through arbitration in order to reduce time spent by citizens in courts instead of engaging in production activities.
kuna mifumo ipo pia kwenye sheria tunaita arbitration. Watu wanaweza kuwa na kesi mahakamani wakasema tuacheni tukazungumze kidogo, na wakizungumza kule akija yameisha, basi yameisha. Kwa hiyo ni muda wetu, tumesema mwaka huu tutathmini juu ya hili. Je, mahakama ina wajibu gani wa kufanya katika hili? Je, wadau wake, mawakili wana wajibu gani wa kufanya katika hili? Wadau wana wajibu gani? Lakini kubwa ambalo ninaliomba sana ni ule utayari. Ndio niwaombe kwamba watu waone kwamba hili ni jambo linalowezekana na wao na ule utayari, alafu basi kama wana ule utayari na sisi tuko tayari kufanya hivyo. Groups of women from Village Community Banks Vikoba in Kizudi Goba area, Dar es Salaam, today invaded the compound of the house belonging to their leader following claims that it was to be sold, and also alleged that she had taken more than 100 million shillings belonging to them. Ni kwamba huyu mama alijiaminisha kwa kina mama kipindi ambacho mwalimu sio mhudhuriaji wa vikundi mara kwa mara, yeye huwa anapitia mara moja, lakini alikuwa akisaini yeye pesa za benki, kikundi kimoja, kikundi cha pili, kikundi cha tatu, lakini siku alipodaiwa hizo pesa akawa hana. Kwa mimi naomba serikali izuie hii nyumba, maana anataka kuuza. Akaeleza kuwa anaweza kukusanya wakina mama kuanzisha vikoba ambavyo havina mwalimu. Kwa hiyo tukaanza hivyo vikoba ambavyo kila wiki tunatoa shilingi 32,000. Kwa hiyo akawa na vitabu vingi ambavyo analeta watu wanakuja kuweka hizo hela kwenye vikoba ambao hatuwafahamu, lakini kwa sababu alikuwa analeta pesa tulikuwa tunazipokea. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo tumefikia mahali tukatengeneza hiyo kumbukumbu kujua pesa hizo tunazomdai, ili kama hii nyumba itauzwa pasipo sisi kufahamu. Lalamiko letu hasa tunahitaji hizo pesa zetu. Huyu mwalimu amekimbia baada ya kutapeli hizo pesa ambazo umeambiwa na mama pale. Wapo watoto wake ambao ni watoto wa dada yake ambao wanaishi humu ndani ambao alikuwa anaishi nao, ndio wanaopata taarifa aliyowaambia kwamba nyumba inauzwa. Wao ndio wanawasiliana naye kwamba watafute wateja wakija wapitie kwa njia ya hawa watoto, ndio wao wana mawasiliano nao. Sasa hawa watoto tukiwauliza namba za simu wanadai kwamba anawasiliana na namba hizi, lakini wamama hawa wakimtafuta au mwalimu akimtafuta hapatikani. Sasa hatujui wanawasiliana kwa namba zipi. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. Germany's defense minister Boris Pistorius says Berlin is not alone among Ukraine's allies in its concerns about the delivery of Leopard battle tanks to Kyiv. Now addressing a NATO conference at the U.S. Ramstein Air Base in Germany, said all pros and cons on the battle tanks must be weighed carefully. Speaking at the meeting, Ukraine's President Volodymyr Zelensky said it was in the Allies' power to guarantee such artillery. Now, moving on, in Kenya, Education Cabinet Secretary Ezekiel Machogu has officially released the 2022 Kenya Certificate of Secondary Education KCSE examination results that show a significant improvement compared to the previous year. Out of the 881,414 candidates who sat the exam, 172,345 scored the minimum university entry grade of C+ and above, compared to 145,775 in 2021.
1146 waliopata alama ya A katika mtihani wa mwaka 2022 ikilinganishwa na watahiniwa 1138 mwaka 2021. Na pia idadi ya watahiniwa waliopata alama ya C+ kuendelea mbele ni 1173,345. Now, people with physical disabilities from Kasindi town in the Democratic Republic of Congo along the border with neighboring Uganda have called on the governments of the two countries to improve security so as to enable them conduct their trade activities. Tuko naenda Uganda. Mimi tuko natumika sasa zamani. Zamani kote tusie walemavu tulikuwa kabie na tunatafuta franga tunazipata. Meizi masiku hapana, hatunazipata, tunapata tu za savo. Nje tumlemavu na alienda ku kanisa, bombe na piga pale na nakufia ndani. Nje tuko kuhuzuni ya mlemavu wetu naye kutuacha tena alikuwa mwanafunzi. Ndio sasa serikali itupiganishie mabombe zile zilikuwa natupiga. Jusi hatuna nguvu ya kukimbia. Watusaidie. Tunapenda serikali tusaidie. Naona mlemavu fazi zingine sawa frase na fazi zingine mlemavu anapokeaka. Juu ana nguvu ya kutumika kazi. Hivi nye tuko nafanya ni kuzituma kusema basi nifanye nini, hakuna kwenye mtu anapasha enda piga hodi uende baka kusaidia. And that is the end of international news. Business news follows up next. Welcome back, and in business news tonight, Poland has pledged to support Tanzania to improve taxation systems through digitalization in order to increase efficiency in revenue collection. This was said by the Minister of Finance of Poland, Magdalena Zeskonsłask, during a meeting in Davos, Switzerland, with Tanzania's Minister of Finance and Planning, Dr. Mwigulu Nchemba. Wataalamu wetu watakwenda kupata mafunzo hayo. The experts will get training on issues of taxation and uses of systems in tax collection. The training is sponsored by the government of Poland. It will help in reducing challenges on those angles which have been sources of loss of revenues in places that do not use electronic systems. Baadhi ya maeneo makusanyo yanapokuwa hayafanyiki kwa mifumo ya. The Minister of Agriculture, Hussein Bashe, has assured tea farmers in Kilolo District, Iringa region, that the government will continue with its plan to revive the 3,000 hectares tea estate at Kidabaga, a village that has been abandoned for more than 30 years. Tunaanza marekebisho ya hapa. Saizi tungekuta hayo matrekta ya zamani na hivyo vifaa na haya mabati yote yameuzwa. Renovations begins here. If we couldn't have been protecting these assets, could have been long gone by now. Let us cooperate by volunteering whenever possible so that we could revive this factory. Tuna miradi mikubwa tunaisukuma huku Kilolo ili mambo yaende. In Kilolo, there are big projects including construction over 60 kilometers road to tarmac level. Inaofanana na wilaya hii. Tanzania Women Chamber of Commerce has called on women entrepreneurs in the country to increase production of quality products that meet the demand of local and foreign markets. Sasa hivi wawekeze kwenye kuzalisha zaidi vitu vyenye ubora, lakini kuongeza. Right now, entrepreneurs should invest in producing good quality and quantity products because when it comes to international markets, we are talking about quantity. Sasa vikwazo tunavyokutana navyo. Among challenges that we face is markets because many entrepreneurs produce products without doing research of what other things are needed in the market instead of producing the same products. And that is the end of international business news. Sports news follows up next.
Welcome back, and in sports news. The first ladies athletics competition starts this Saturday at Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam, with competitors coming from various regions in mainland Tanzania and Zanzibar. Shafika mpaka jana ilikuwa bado mikoa kama miwili tu kuleta wachezaji. Kwa hiyo tuna imani mashindano yatakuwa ni mazuri, na mikoa imejitahidi kuleta watu, ambapo BMT iliagiza wenye viti wa michezo wa mikoa ambao ni marasi kuwaleta wachezaji. Boxer Karim Mandonga has called on upcoming boxers to be disciplined in order to attain achievement in the sport. Mandonga made this statement in Dar es Salaam after he was handed over a second car, a Subaru, after winning a bull recently in Kenya. Ushauri mkubwa mimi ninachosema, kwanza, cha kwanza kabisa uwe na subira na Mwenyezi Mungu. Cha pili uwe na nidhamu. Yoyote ule asio kujua unamjua, awe mkubwa awe mtoto, uwe unawaheshimu. Cha pili unapoingia katika mchezo, cha tatu unapoingia katika mchezo boxing, sio kama utafanikiwa vile unavyochukulia wewe. Wewe uwe na mwalimu wako, unamzingatia, umheshimu mwalimu, awe mkubwa awe mdogo, anayekuelekeza zingatie. Kwenye kumkabidhi Bwana Mandonga gari yake ambayo amepewa na Mogrin International Limited. Wanakuja hapa kumkabidhi rasmi. Hii ni kadi ya gari na gari yake imeshatoka, kila kitu anaondoka nalo hapa kama tulivyo. Congratulations to Mandonga. Now, moving on, Simba Sports Club elections candidates have continued with their campaigns with promises of returning the club to its glory days. Being a Simba member, I urge you, Simba fans and members, on 29th of this month, to make sure they vote for me, so that I can offer my services to them to attain their expectations to the maximum level. That's all. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimba. Thank you for watching, and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Sasa unaweza kutangaza biashara yako hapa ITV ukiwa popote Tanzania. Wasiliana na mawakala wetu wa mikoani. Moshi Boisafi Shopping Center 0767552551 au 0764150743. Talanta Insurance Agents wapo barabara ya Posta, jengo la Fresh Coach Moshi, 0767421822 au 0677480717. JM Communication wapo Marangu Mtoni, 0754841319 au 0762013679. Arusha Lihundi Communication 0757200769. Megatop Agents 0754300810 au 0784682268. Dodoma Loshia Investment wapo karibu na Kisasa Peregina, 0715603376 au 0784950300. City Boys Electronics 0754816000 au 0754773078. Mwanza Mwana Leonard Company Limited 0754963333 au 0753939193. ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki.
usiku huu mtazamaji wa ITV, mara tu unaponiona hapa basi ujue ni tukio la kimichezo, na leo ni malumbano ya hoja. Tunajadili mada ambayo inahusu sisi wanamichezo, na studioni hapa wamesheheni wanamichezo mbalimbali kama ilivyoada. Lakini kwanza nijitambulishe, mimi ni Khalid Msabaha, lakini nitatambulisha pia mada kabla ya kutambulisha katika meza kuu. Mada yetu inahusu michuano ya kimataifa ikiwemo CHAN. Nini kifanyike kuboresha viwango vya wachezaji wazawa nchini ili waweze kufuzu na kushiriki michuano hiyo? Mada hii utakuwa ukitizama pia katika runinga yako hapo nyumbani, sebuleni kwako, lakini pia kumbuka wewe ambao unatusikiliza pia kupitia Radio 1 na Capital Radio, karibu sana katika malumbano ya hoja. Baadaye utakuwa na nafasi kushiriki katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, lakini pia Instagram. Maoni yako tutayasoma pia. Lakini kumbuka kipindi hiki kinakujia mubashara kupitia YouTube. Akaunti yetu ya YouTube ni ITV Tanzania. Fanya hivyo basi kuhakikisha umesubscribe ili kwenda sambamba na sisi. Karibu sana. Katika meza kuu hapa ninaye bwana James Kasusura, karibu sana, mdau mkubwa wa soka ambaye tulikuwa naye pia katika mada iliyopita. Karibu bwana Kasusura. Lakini pia katikati pale tunaye Jamal Rwambo, mdau wa soka. Karibu sana Jamal. Shukuru sana. Karibu. Lakini pia yupo Father Paul Usozi, mwenyekiti wa UMSOTA, umoja wa wachezaji wa zamani wa soka hapa nchini. Karibu sana Father Paul Usozi. Kwa mara nyingine tena, lakini kwa wajumbe wengine watakuwa wakijitambulisha hapo, na kabla ya kuchangia mada, na kila mmoja tayari amekwisha kuwa tayari na maiki wanayo mkononi, natambulisha tena mada kwa mara nyingine ili uweze kuelewa michuano ya kimataifa ikiwemo CHAN. Nini kifanyike kuboresha viwango vya wachezaji wazawa nchini ili waweze kufuzu na kushiriki michuano hiyo? Kwanza nikaribishe meza kuu. Karibu sana Father Paul Usozi. Wewe ni mchezaji mkongwe, lakini pia upo ni kiongozi wa wachezaji wa zamani. Kwenye grupu lile la wachezaji wa zamani huwa tunaona mnakuwa na mijadala mbalimbali. Karibu, tunaanza, utuchokozee mada hii leo. Tupe maoni yako katika mada hii. Kipi ambacho unakiona? Karibu Father Paul Usozi. Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii. Kwa kweli tumefarijika kukutana tena pamoja. Ni maoni sisi wachezaji wa zamani, kama mimi kiongozi wa wachezaji wa zamani. Ni maandalizi ya mapema tu kwa timu yetu ya taifa. Kwa kweli tukifanya maandalizi ya mapema tutafanya vizuri katika mashindano ambayo yanatukabili. Na maandalizi ya ligi championship na ligi kuu ya ambayo tunacheza sasa hivi, tukiweka mikakati ya kutengeneza vijana wetu wa sasa hivi wacheze katika kiwango kizuri, tutapata vipaji vizuri ambao watatusaidia katika michezo mikubwa ambayo inatukabili mbele. Sana kubwa timu ya taifa ni kufanya maandalizi ya pamoja, serikali na TFF na wadau, kuiweka timu katika muda mrefu kusudi wafanye vizuri siku za mashindano ambayo yanawakabili. Hilo nadhani la muhimu zaidi kwa upande wetu sisi, tunaliona litatufaa zaidi. Tutarudi tena kwako Father Paul Usozi. Karibu sana tena kwa mara nyingine Jamal Rwambo. Tupe nawe mtazamo wako katika mada hii. Maana mada inaonekana kuwa tamu sana na kila mmoja anatamani kuchangia. Mimi ni jiunge na Father Usozi katika kuwashukuru ITV kuleta mada hii inahusu michezo na ikijadiliwa na wana michezo. Lakini napenda pia ifahamike kwamba kuna watu wengi sana wanafuatilia kipindi hiki cha malumbano ya hoja, wakiwepo pia viongozi wa dini. Uniruhusu tu nilete salamu kutoka kwa mchungaji Rich Billionaire. Huyu anafuatilia kila siku na anaona jinsi gani tunavyojadili mada mbalimbali za michezo pamoja na wengine wengi. Baada ya kusema hayo, labda mimi nije kivingine katika mada ya kwamba itapendeza sana mada ambazo zinalenga katika maswali, basi bora tupate majawabu badala ya kupata majibu. Kuna tofauti kati ya majibu na majawabu. Labda kwa wale ambao wanataka ufafanuzi, hii inaweza kuelezwa vizuri sana kwa mifano rahisi. Mtu ukimuuliza 2 mara 2 ni ngapi, anaweza akatoa jibu lolote. Wapo wanaweza kusema
jibu lake ni 3, wengine wakasema jibu lake ni 4. Kwa wale wanaosema 3 wamejibu kwa uelewa wao, lakini jawabu la swali hilo ni 3. Kwa hiyo nadhani kipindi hiki sasa kilenge katika kupata majawabu. Sasa si majibu peke yake. Tusilenge katika kupata majibu. Tulenge hata sisi tunaoshiriki, basi angalau tulenge katika kutoa majawabu. Na majawabu yanaweza yakapatikana kwa njia nyingi, mojawapo la utafiti. Kwa kusema hivi, mimi naamini kabisa, kwanza nikipongeza serikali kwa pesa nyingi wanazotoa katika kwa